Good afternoon, everyone. I'm really excited to be here today and very glad to come once more here in Bonn for this session and to attend this JLF on forest. So our session is entitled The Evolution of the Digital Tools for Sustainable Forest Management in the Congo Basin. So we'll try to see the current realities and also perspective. This session is organized by C4ICRAF with the help or the collaboration with the University of California, Los Angeles, and also the World Resource Institute. So I don't know if you can show my slide or not. Yeah, okay, good. Yes, as you know, digital tools has become a game changer this last decade in the Congo Basin. And the use of remote sensing and mapping and also all the digital tools have been helping all the stakeholders. So, but despite the different information and the efforts, we are still lacking something. So unlikely Brazil and all the different basin are really working on that, but the Central Africa are still trying to see how to rather work and gain from this. This 45-minute session is mainly aimed to review the current trend of digital tools in Central Africa and also to see how to access and to give more information about the use and the current evolution of digital mapping in Central Africa. You know, the recent advance in remote sensing and Earth observation and artificial intelligence now enable to detail more on modeling, forest land cover changes and all information. And then you see that the remote sensing community have been struggling to see how forests are changing. And institutions in Central Africa like OFAC, like WI, OSFAC, CBI, AGIOS, FAO, have been trying to see how to ameliorate the Central Africa resources and let's say digital tools in there. And then we have been seeing that that it is really interesting to work on and look how we can organize a session. That's why this session is currently trying to answer many questions. Amongst them, we have the first one: what is the state of the use of digital tools and AI in Central Africa? What is the institution involved in this digital mapping in Central Africa? And then can IA offer hopes for conservation and monitoring in Central Africa? And then the last question would be on what transformational approach can we offer or for the next decade? So this session will see the implementation or the involvement or really tremendous researchers and experts. So we will have we have one expert in person here, but we have mostly Elsa Odwe, who is assistant professor at University of California, Los Angeles, and director of Congo Basin Institute. And he will present on harnessing remote sensing to understand and conserve Central Africa forest. We have also Dr. Stéphane Momo, who is a RESAC postdoc, postdoctoral fellow at the University of Liège, and who will present on complementary between the existing and digital tools. Will field experience remain necessary? We'll also have Fred Stoll, a director of impact of land and carbon land of Global Forest Watch at the World Resource Institute,
will present on the role of artificial intelligence and forest monitoring in the next decade. We also have Aurélie Shapiro, who is a chief technical advisor at FAO in Roma. She will present on digital innovation and data in CAFI FAO regional study on drivers of deforestation in Central Africa mostly. And we have also Ursel Kalenga, who is a technical assistant in Central Africa Observatory Organization, who will try to work on the use of digital tools and realities in institutions in the next decades. And Denise will bring some information and wrap up. Denise is now a data and impact director at WLI. And last but not the least, Philippe Maillot, who is the team leader at Directorate General International Partnership at European Commission. He will give some closing remarks and way forward. So welcome here, the colleague, Stéphane Momo. Can you come here, please? And then, thank you. So, after this, we will go directly to the first presentation. So I welcome once again the first one, who is supposed to be Elsa, if I'm not wrong. Ursel. Yes, that's Ursel. Yes. Okay, good, thank you. Okay, Ursel, please, you have the floor. You have 4 minutes to present your insight. Thank you. Bon, bonjour, c'est Ursel Kalenga. Donc, je vais vous présenter nos activités au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale en ce qui concerne l'utilisation des outils numériques pour la gestion des écosystèmes forestiers et la conservation de la biodiversité. Voilà, et les perspectives pour les prochaines années. Alors, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est un bras technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, a pour mandat de collecter les données au niveau de différents pays, donc 11 pays qui composent, qui sont membres de la COMIFAC, mais également des partenaires qui sont publics et privés. Donc, nous collectons des données qui sont hétérogènes parce que de sources diverses, de formats divers, produits avec des méthodes, des techniques différentes, que nous intégrons dans une base de données centralisée. Et par la suite, nous développons donc des modules de traitement et d'analyse qui nous permettent de produire des indicateurs d'aide à la décision. Donc, ces indicateurs d'aide à la décision vont contribuer à la prise de décision à différentes parties prenantes qui sont des gouvernements, des ONG, des publics variés. Donc, ces indicateurs concernent essentiellement la gestion des forêts, la dynamique des forêts, la biodiversité, la conservation, ainsi qu'un plan important qu'on appelle le plan de convergence, qui fournit des indicateurs qui permettent de donner, on va dire, des orientations politiques quant à la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité. Donc, nous produisons ces informations à différentes échelles. Donc, de l'échelle, on va dire, des aires protégées, à l'échelle régionale pour pouvoir être manipulé par différents acteurs. Donc voilà, ici je vais vous présenter la plateforme analytique qui résume un peu ces différents indicateurs où nous voyons les différentes thématiques qui sont abordées ainsi que les différentes échelles qui permettent de visualiser ces indicateurs-là. Donc par exemple, pour l'indicateur on va dire au niveau régional, nous avons l'indicateur d'évolution des superficies forestières, en utilisant une source de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Donc, c'est une source qui est officielle. Donc, les 11 pays contribuent en fournissant les données officielles sur la gestion des forêts. Et donc, nous les transformons en indicateur d'évolution de superficie forestière. Nous faisons la même chose également pour le niveau national. Alors, au niveau des aires protégées, nous avons encore des analyses plus poussées
qui concerne voilà, la manipulation, les traitements des données pour en extraire des indicateurs d'efficacité de gestion de ces aires protégées. Et donc, bien évidemment, le plan de convergence qui permet de donner des orientations politiques quant à la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité. Alors, un module important que nous produisons également, que nous mettons à disposition au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale à travers cette plateforme, c'est le module bibliothèque qui offre différents types de documents, des données spécialisées et donc aussi principalement, voilà ces trois documents que nous voyons là, donc les notes politiques qui permettent d'accompagner les politiques, de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il en est, voilà, de la gestion des forêts, l'état des aires protégées et l'état des forêts, voilà, qui décrivent respectivement où on en est avec les aires protégées et la gestion des forêts. Alors, comme je vous ai dit, hein, ces données pour les perspectives pour la prochaine décennie, donc ces données sont de sources variées. Ces données ont été produites à partir des méthodes, des processus diverses. Voilà. Donc, pour nous, en fait, le prochain challenge dans cette décennie, c'est justement de pouvoir intégrer de nouvelles approches qui permettent d'harmoniser voilà, ces informations en vue d'en extraire une plus-value encore plus poussée que ce que nous avons encore pour le moment. Et donc, il s'agira également de pouvoir renforcer le cadre de coordination et l'efficacité des actions en vue d'optimiser les synergies au niveau régional, voilà, en intégrant voilà, les différentes institutions régionales et les initiatives globales voilà, qui sont disponibles pour pouvoir agir efficacement dans cette lancée. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter dans ces 4 petites minutes en ce qui concerne nos activités au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, ainsi que les perspectives que nous visons pour la prochaine décennie. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner ce QR code qui va vous emmener vers notre plateforme, donc une interface web qui intègre également une plateforme analytique qui vous montrera la grande panoplie des indicateurs que nous produisons au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Je vous remercie. Great. Yes, if you want to have more information on this OFAC platform, you can have that link or that QR code in which you can have more information on analytical information in Central Africa. And this is a very huge platform built by OFAC, who is the more important institution in Central Africa working on remote sensing and producing information for decision makers. So let me welcome now Stefan, who will present here in person. So you can go there and I think they will share the information. Thank you. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Stéphane Momo. Je suis ravi d'être là pour vous présenter un peu de façon sommaire ce qui se fait en Afrique centrale sur la complémentarité entre les données de terrain avec les données dérivées des cutting edge technologies, données LIDAR ou satellitaires. La recherche en écologie repose aujourd'hui sur un certain nombre d'approches, notamment 2 approches qui sont l'approche terrain, qui reste très inductive et est centrée sur un échantillonnage relativement faible ou réduit. Cet échantillonnage réalisé à une échelle spatiale relativement faible, elle est perçue comme chronophage. Cependant, elle permet de mieux capter la complexité biotique et abiotique et aussi d'élaborer ou de réaliser certains tests dans certains tests de processus écologiques. À l'opposé de ces observations terrain, il y a des observations dérivées des observations numériques qui reposent plus sur l'analyse du signal ou aussi des données pixels qui sont obtenues à partir des produits satellitaires, mais aussi des technologies récentes comme le drone ou le lidar terrestre ou mobile. Ces données sont beaucoup plus caractérisées comme des données déductives, reproductives et orientées vers des généralisations des processus et des prédictions à large échelle.
Loin d'être des approches concurrentes ou des approches qui se battent, est-ce qu'on doit laisser les bots au profit des pixels? Ces approches se nourrissent mutuellement. Par exemple, les outils numériques nécessitent une validation de terrain pour éviter des biais d'interprétation. À l'inverse, les observations de terrain bénéficient des outils numériques pour optimiser l'échantillonnage et détecter les dynamiques invisibles à l'œil nu. L'usage combiné de ces deux approches en Afrique centrale, en particulier dans les pays, les 6 pays qui partagent les forêts du bassin du Congo, est en constante évolution et progression, et permet d'obtenir plusieurs descripteurs qui permettent d'aller d'une échelle relativement fine, on peut prendre ici l'exemple d'une feuille, à une échelle relativement grande, à l'échelle du paysage, comme le présente la figure ci-contre. Le upscaling de ces approches dans le bassin du Congo permet déjà d'obtenir des résultats assez probants qui sont intégrés dans des plateformes comme celle qui vient de vous présenter Ursil. Par exemple, ici, un chercheur, Sagan le bienfaiteur, a utilisé le upscaling de ces approches pour faire une carte de biomasse du Gabon. Actuellement, avec le Congo Basin Institute et ainsi que le Kerry Institute, qui sont des institutions américaines, on travaille dans le DJA pour suivre chaque mois la mortalité des grands arbres dans la réserve du DJA. À côté de cela, avec aussi l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui est une institution française, on suit la phénologie de certaines essences phares, toujours dans la réserve du DJA. Tous ces proxys ne pouvaient pas être mis en œuvre si on ne faisait pas ou on ne réalisait pas ce sorte de upscaling des approches. Avant de conclure pour la prochaine décennie, on a besoin en Afrique centrale principalement de renforcer les compétences, que ce soit institutionnelles ou universitaires, pour pouvoir avoir plus de personnes capables de réaliser, de mettre en œuvre de telles approches, mais aussi sur le long terme, on a besoin de bâtir des infrastructures qui vont permettre de créer des centres d'excellence, mais aussi de mettre en place des données en libre accès. Je vous remercie. Thank you very much. Let's show the Slido, please, for this session so that we can have some questions, if you have it. Can you... okay, good, great. If you have questions, do not hesitate to scan this. And then, yes, I think it would be really interesting to have this, let's say, ground truth approach and this leader to have the good data in Central Africa. So let's welcome the next person or researchers. Elsa, are you there? I am. Can you hear me? Okay, great. You have the floor, Elsa. Great. And as they pull up my slides, I will be very much following on the same themes that we heard from Stefan and Ursel. So next slide, please. I'll be talking about harnessing remote sensing data and the kind of the wealth of data that are now available to advance conservation and decision-making in the Congo Basin. So we heard about a few examples already, but I just want to underscore that we're in this incredible data-rich era of satellite Earth observations. We have now spaceborne LiDAR, spaceborne hyperspectral radar data that are improving our ability to remotely sense with great detail and high levels of precision and granularity, ecosystem structure, function, in some ways even fluxes of carbon, water, and energy. And the suite of satellites are providing an immense amount of information that can support decision-making, but I would argue in the tropics and especially in Central Africa, there's still a lack of data on the ground to support the validation of these kinds of data sets to ensure that we use them with sufficient accuracy and can really leverage them fully. Next slide, please.
So we actually have a potential NASA campaign that has explored the need to fill these data and knowledge gaps in a very holistic and coordinated way across the tropics, but with a major focus on filling data and knowledge gaps in Central Africa. And the idea here is to ultimately advance our ability to use satellite remote sensing to understand many dimensions of these ecosystems and human interactions, from the biosphere to the social ecological systems, including agricultural systems, land-atmosphere interactions like the hydrology and the rainfall recycling in the systems, as well as the biodiversity. Next slide, please. So Pangea takes an approach that we started to hear about from Stefan, which is this scaling approach. So really recognizing that to fully leverage a lot of these newer satellite technologies, we do need to do ground truthing to train models, to develop the products that are going to provide sufficient accuracy to make informed decision making and identify solutions. And so the idea here is to advance coordinated data collection across a lot of sites that are not just in intact ecosystems, but also include logged, disturbed agricultural systems as well, to carry out a comprehensive coordinated data collection effort that would include ground level data collection, eddy covariance flux tower data collection, as well as drone and aircraft data collection to identify what levels of data we can get from the satellite scale and how that scales down to the information we're actually collecting on the ground. And so a campaign like this, again, would focus on the tropics writ large to understand how different tropical forests are responding in different ways to climate change and land use change. We're already seeing evidence of very distinct responses, with some indications that Central African tropical forests may in fact be more resilient to climate change. And there's a real potential for remote sensing data sets to serve as a tool for advancing understanding of this and developing solutions. But that needs to come with coordinated data collection to ensure that we're ground truthing those kinds of data. Next slide, please. So some of the work we do at the Congo Basin Institute is really focused on this scaling approach, as well as integration of data sets and knowledge. So we're working to implement this type of transdisciplinary scaling science by integrating remote sensing data with other data and information on ecosystem structure, function, land use change, with information from indigenous knowledge holders, by working through the School for Indigenous and Local Knowledge, a lot of ground data collection on tree level measurements. Stefan mentioned some of those, as well as other data on things like animal movement, which we can't readily get when we're remote sensing vegetation. And so including and really working to improve the methodological approaches to integration of these many different types of data and knowledge is a really critical, I think, next step to improve the more kind of holistic utility of these remote sensing data sets and these digital tools. And I think AI can serve as a powerful method through which to carry out that sort of multimodal data fusion. And I think a really critical part that we've also heard a bit from Ursel and Stefan about is the need to coordinate this sort of work with partners, and better yet, not just coordinate, but ensure that they have the capacity to be carrying out the development of these tools, the creation of these tools and the advancing of these methods themselves. So in Cameroon specifically, we're working with the Cameroon's National Climate Change Observatory, ONAC, and the Ministry of Flora and Fauna, MINFAF, as well as with OSFAC, the Central African Forest Satellite Observatory. And Pangea as well is really focused on advancing the coordination and shared learning between these types of institutions working within Central Africa, as well as working across the tropics. We also heard about, at the very introduction of this section, the work that Brazil is doing. And I think shared learning and opportunities for exchange as we advance these methods is going to be increasingly critical. Thank you. Okay, great. Thanks. Thank you. Thank you, Elsa. We are seeing that there are incredible work that they have been doing in Central Africa to mix up technology, ground truth information, and also remote sensing information, and that there is a coordination that has to be made to go forward with this different capacity. And that's why what FAO has been doing in Central Africa
I think in this way, I welcome Aurélie Shapiro, who is the Chief Technical Advisor. So before that, can we share once again the Slido QR code so that we can have more questions before Aurélie can take the floor? Okay, great. Thank you. Okay, Aurélie, you have the floor, please. Great. Thank you so much for having me. And I'm really sorry I couldn't join you in person this week. Would have loved to have been there. Can you also share my slides, please? Thanks. Yes, I'll be talking to you about some of the work FAO has been doing in Central Africa with generous financial support from the Central African Forest Initiative. Are you seeing my slides? There we go. Yep. Thanks so much. Great. So yeah, so I'm just going to tell you a little bit about the open source, freely accessible tools that we've been developing in Central Africa. Next slide, please. So the Open Forest Toolbox, you may have heard of this. It's free and open source software for land use monitoring, analysis, data collection, and we're primarily using the 4 tools listed below, which once again, they're open source, they're freely accessible, and we're really trying to basically help anybody with freely accessible solutions for their forest monitoring issues. So CPAL is it's a cloud-based satellite imagery processing system. It's great. No one needs any software. All you need is an internet connection to be able to access data, analyze it, and perform, and has really powerful capabilities. We pair that with Collect Earth Online, which is a custom-built solution to help for visual interpretation with, let's say, high-resolution imagery or other data sets. You can build custom surveys and things like that. And we have 2 new tools that we recently launched. One of them is WISP. It's called What Is in That Plot, and it's basically for helping assess deforestation risk related to commodities, and it's related to a lot of the new deforestation regulations. And Ground is a really simple field data collection tool. I see a lot of possibilities here. It's just a great way to collect data on the ground with a mobile device. And once again, it's really simple and great to use. Next slide, please. So yeah, so what we've done in Central Africa is to produce the first ever statistically validated, robust estimates of forest cover change in 6 countries. We've seen in the previous slides, LiDAR, you're flying drones, for collecting lasers from space, but you'd be amazed. It's actually quite difficult to statistically and accurately assess deforestation from space. There's a lot of data out there, Global Forest Watch, Tropical Moist Forest, but few of that data is really validated nationally by the countries themselves. So, so what we've done here is we've developed methods to enable the countries to produce their own deforestation data for their national emissions reference levels, for their own use, and so on. And here are just some examples. The data is all available and transparent. We show annual national change and associated emissions, for example. Next slide, please. So yeah, so all of this is part of a study on direct drivers and also more data that we're providing. When we look at the changes that are happening in terms of deforestation and degradation, we're identifying what are the causes or what are the proximate drivers, whether it's small-scale agriculture, industrial mining, and so on. And we can see where and when these drivers are happening. And the overall goal of all of this is really to help countries, but also organizations like CAFI, like the Central African Forest Initiative, to help them target their interventions, manage their resources, and determine, where do we need to work, where and when, and what kind of stakeholders we need to address when we're talking about specific drivers. And my last slide. And once again, so all of this data is accessible and transparent for decision makers. Our data has been shared with Ursel for the OFAC platform. We also have an FAO platform called EarthMap. It's a customizable map platform solution with some visualization analysis that we've been building for the Congo National Forest Monitoring System, and so on. And so we're just providing lots of different ways for people to use, to access, and to understand what's happening in their countries in terms of deforestation and degradation. And so I'll stop there, and I look forward to answering your questions. Thanks. Great, thank you, Aurélie. I think all these tools are known by
many people here, and they have been using. And it means that now that we are producing data for decision maker, it will be great also to show this visual information that are really interesting to show to all the sectorial ministry implemented or involved in this forest management information. So I will also welcome Fred, who is the director of Impact for Land and Carbon Lab in Global Forest Watch at WRI. So Fred, you have the floor for your presentation on the role of artificial intelligence in forest monitoring in the next decade. Fred. Thank you very much. It's great to be here, and it's great to be with this great panel here with Aurélie, who just gets this wonderful presentation about the detailed data in Congo. I'll do it a little bit higher level and think about all the change that has happened in the world. And over the last 20 years, almost 800 million hectares in the world has changed and in land use, from forest to grassland, crop to grassland, forest to built up, etc. And if you think about the forest ecosystem, that has been one of the ecosystems that has changed, a lot over the last time. So, and we can know that because part of the satellite technology, what we just heard about from many speakers here before, we have this satellite is so powerful in saying on, looking at how much is happening and where it is happening. Satellites, as we just heard, cannot do everything. You need to have the ground data, but because of this enormous capability of looking at a very temporal way of looking at it, maybe every week you get this great overview. Now, just gonna go a little bit about the changes that we see in forest global and compare that to some of the changes that's happening in the Congo Basin. So don't look at the y-axis, the how much hectare it is, but look a bit at the trend. If you look at the trends of tropical, tree cover loss, you see that it, from 2017 onwards, it stays high. It doesn't change much, but it actually almost from the year 2002, it stays the same with some high years, but there's hardly much change in how much loss and change there is. Now, if you look at the Congo Basin, and now you look per country, you could even look at, on the Global Forest Watch per district or per sub-district, you see very different ways. And again, don't look at the y-axis because countries are very different in size and forests are different in size. You see, Gabon had a spike in the early 2010s and then really had a decrease in deforestation. Cameroon, a very different way to look at the deforestation. There, it really went up, the tree cover loss, especially the last few years. The DRC, similar, it stays high in 2015 onwards, and it stays that high. So it's a very increase there. Republic of Congo, it's better sign. It goes up, it goes down, but it goes a bit further down, and that seems like that's going in the right direction. Hopefully, that will keep on reducing the deforestation. And then think about the Central African Republic. Yeah, it's a bit mixed again. The data that you can see, this is all satellite data, so we're not talking about all the data that we just saw that has this great ground truthing, etc. This is what is it the trends you have to look at, and the trends here is not doing that great. Equatorial Guinea actually doing quite good, keeping low, reasonable low, and so that is great. And all this data is in forest atlases, all often held by the ministries of forestry, sometimes Ministry of Agriculture, who has this data and has it in their ministry. But having this data, this is all possible because of all the satellite data that we have here. We have all the satellite data from NASA, but also from ESA, and also the combined data, the HLS, the combined Sentinel and Landsat data that gives us all these extra temporal and spatial dimensions. And I think we'll see more in the coming years of that. And so if you think about what's going to happen, we get a deluge of data as well from space, but also what we just saw, much more data, and that's also needed from the ground. And we have to combine that all. And I think that will be the new way of what's happening in our world as well, in the forestry world, as well in the technology world. That with the new AI and the agentic AI it's already here. We all probably use ChatGPT, the spatial Gemini, the new embedded fields data from Google.
There's so much more we can do to query data. And so you don't have to be, what I just show is all done by spatial analysts to do a lot of work and get this data into a platform and get it into these beautiful graphs. Soon, and that is soon means we have that already, and it might be a working platform by many groups in a month or even less. You can just type in how much tree cover loss was there in Congo, how much was there in my district, how much was there close to roads. You don't have to be a spatial analyst anymore to have this data now at your fingertips. And so the querying potential becomes enormous. So I think a revolution in how far data can penetrate, and hopefully then decisions are better based on data. On the other hand, and that was said before also, I think Elsa said that very nice, is like with the technology on AI, it's so much easier to combine very different data, ground data on a point with maybe a camera trap data with satellite data. Combining that all, you trying to get more information out of it than one of these data. I think that will be again a revolution in making primary data. So those two parts, and they're all open data, as we told. So everybody, if you have access to the internet, you probably can run this data on the clouds. So the querying of data and developing new data, I think, will give us a new revolution in our spatial data on forest and land use. So will that be great? Hopefully, data can be used, data can be misused. We all know that. And so I look very curious over to the next years how this will develop. Thank you. Okay, great. Yes, Fred, we see really that people are producing huge data, and that now AI can be an easier way to put all this together, data from the ground, data from the satellite images, and all these data that are huge, and then put together and see how we can use AI to resolve and to bring up results, scientific information. So we'll give the floor to Philippe, who is the team leader, Directorate General at the National Partnership at the European Commission, to give some closing remarks and way forward before Denise can come back. So Philippe, if you are hearing, if you are there, you have the floor, please. Okay, bon, excusez-moi, pardon. Donc, c'est un peu bizarre, mais pour le Way Forward, on a ressorti un vieux crocodile du placard. Donc, c'est peut-être un signe. Et j'ai voulu commencer quand même ces 4 minutes par un petit slide qui montre un petit peu où on en était il y a 27 ans. Donc, avec la toute première carte, vraiment qui était assez fiable pour l'époque, du massif forestier du bassin du Congo, et qui était dérivé de NOAA AVHRR. J'espère que NOAA, on pourra dire encore ce mot-là pendant longtemps. Et vous voyez que c'était, selon les spécialistes de l'époque, une carte qui était faite en intelligence naturelle par une équipe OGRC, mais avec, comme vous le voyez, un niveau de précision extrêmement faible par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant. Donc c'est juste pour vous montrer en 27 ans, illustrer les progrès. Je crois que le plus fort qu'on le voit, c'est sur l'extrait au milieu. On voit la manière dont les pixels qui correspondaient à de la dégradation étaient extrêmement grossiers à l'époque. Alors, le point que je voudrais dire, c'est que on n'est pas encore arrivé au bout, évidemment, et que maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui montre qu'il y a encore énormément d'intégration qui doit se faire dans les données. Et le travail qui a été fait, notamment le GRC, vous avez vu là sur le slide, qui continue en combinant les données GDI qui ont été montrées tout à l'heure par Elsa et par Michel, je crois, montre bien que il y a une dégradation beaucoup plus importante que ce qu'on croyait des forêts tropicales liées à l'exploitation. Et donc ça, ce sont des données qui sont relativement récentes, qui ont été publiées l'année passée. Et comme le disait Fred, toute l'intelligence artificielle doit pouvoir nous permettre de mieux combiner encore toutes ces données. Mais je reviendrai plus tard sur ce mot données dans la dernière minute.
Alors, le gros changement depuis cette époque aussi, c'est qu'on a une meilleure intégration de ces données au sein de Portail. Et le plus légitime, je dirais, parce qu'il est adoubé par la Comifac et il est bien utilisé par les États de la région, c'est l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, mais il y en a d'autres. Donc, c'est important que ces données, pas uniquement des données, mais aussi des informations, et donc je crois qu'il faut faire la distinction entre les données scientifiques et les informations qui permettent la gestion, puissent être centralisées dans cet observatoire, mais aussi dans le rapport l'état des forêts, qui est bien connu, l'état des aires protégées, qui sont bien connus, et qui, eux, sont, je crois, quand même des outils qui sont fortement utilisés dans la région. Le contexte politique a changé et peut peut-être aussi nous permettre de mieux diffuser les informations parmi les décideurs. Pourquoi je dis ça? Parce que l'impression qu'on a après 20 ans, donc OFAC a été créé en 2007, et malgré tout, tous les décideurs, que ce soit au niveau local, national ou régional, n'utilisent pas le potentiel, tout le potentiel des informations qui y sont stockées. Donc il y a vraiment là encore un effort à faire. Peut-être que le contexte politique qui a changé avec des montants, des enjeux financiers et commerciaux plus importants, comme CAFI qui vient d'arriver, comme le règlement des déforestation qui va demander à chaque producteur de nous dire exactement si le cacao ou le palmier à huile ou l'EVA qui a été produit vient d'une zone de déforestation ou pas. À ce moment-là, on a un véritable intérêt commercial et ça veut dire que toutes ces informations ne vont plus être utiles seulement au ministre des Forêts ou au ministre de la Faune ou au ministre de l'Environnement, mais elles vont être utiles au ministre de l'Économie et au ministre du Commerce. Et eux, dans un gouvernement, ils pèsent beaucoup plus lourd que les ministres sectoriels. Donc ça, c'est un point très important aussi à souligner. Il y a aussi le fait que l'approche landscape, et c'est très bien que ce soit le Global Landscape Forum, est de plus en plus adoptée par beaucoup de districts. Et donc, travailler sur la forêt, c'est important. Travailler au-delà de la forêt, c'est très important également. Donc là aussi, voir comment il faut intégrer ces données, c'est, je crois, un des enjeux majeurs dans le futur. Les données on a parlé beaucoup du couvert forestier aujourd'hui, mais les données aussi sur la biodiversité intègrent aussi des données de terrain, et donc il faudra aussi en parler. Alors, juste 3 petits mots pour terminer. Donc, on a vraiment besoin, je crois, dans tous ces systèmes, d'une approche à long terme. On a des écosystèmes qui sont là encore, nous l'espérons, pour longtemps. Et il faut donc s'assurer que les financements externes et internes soient là pour longtemps, avec des systèmes d'intégration comme OFAC qui soient présents pour longtemps. Pour l'instant, l'Union européenne a assuré le financement jusqu'en 2029. Je crois que c'est quand même un effort important. Et insister sur les données de terrain. Et il y a une pyramide un jour dans une conférence sur l'environnement que j'avais vue comme ça, qui disait c'est très beau de produire de la donnée, mais à partir de là, il faut vraiment produire de l'information, produire de la connaissance, et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut nous permettre de continuer cette pyramide, données, information, connaissance, mais tout à la fin, il y a quand même une donnée qui est essentielle dans la gestion, c'est aussi la sagesse, wisdom en anglais, qui permet de passer de la sagesse, de la connaissance à la sagesse, et ça, effectivement, tous les systèmes experts du monde n'y pourront rien. C'est d'abord et avant tout, et dans la région, on sait si on en a besoin, une question de bonne gouvernance. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Philippe. Je pense que le travail énorme que vous avez abattu ces dernières années a permis de construire réellement ce système qui permet de monitorer et de mettre à disposition des décideurs des informations crédibles, et justement la plateforme OFAC qui est aujourd'hui disponible et doit être utilisée par ces décideurs qui ont besoin de ces informations qui sont sur cette plateforme-là pour renforcer leurs décisions et surtout pour orienter vers les bonnes décisions. Non seulement les décideurs, mais aussi tous ces secteurs privés
qui vont vers le système de la RDE et qui doivent prouver ou bien vérifier que les spéculations sur lesquelles ils sont en train de faire des commerces ne contribuent pas à la déforestation. Donc, je vais ainsi donner la parole à Denis qui va nous faire un peu un petit résumé de cette session avec quelques leçons pour qu'on puisse comme ça aller vers la fin de la session. Denis, s'il te plaît. Oui, merci. J'espère que vous me suivez dans la salle. Je pense que nous avons eu une très, très bonne session et je pense que ce que nous avons aujourd'hui, le rendu que nous avons aujourd'hui permet de comprendre que une pluralité, on va dire, de bailleurs de fonds, une pluralité d'acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux et une pluralité, on va dire, d'acteurs sur le plan de la recherche nationale et internationale ont contribué à avoir le dispositif, on va dire, d'outils numériques qu'on utilise aujourd'hui on va dire, dans le bassin du Congo. C'est certes pas encore suffisant. On n'a pas encore atteint le niveau du Brésil, mais on espère qu'on va avancer. Et ce qui est important, c'est de noter que pour les décennies à venir, le défi doit être sur comment est-ce qu'on optimise, comment est-ce qu'on essaie d'établir la synergie entre les outils qui existaient et les outils émergents comme l'intelligence artificielle. Et je pense que le mot est donné, c'est coordination. Coordination sur le plan disciplinaire et qui va, et je pense que Elsa a très bien mentionné ça, qui prend en considération pas simplement les connaissances scientifiques, mais qui prend aussi les connaissances des populations locales qui vivent, on va dire, dans le bassin du Congo. Et je pense que l'intelligence artificielle pourra, on espère que l'intelligence artificielle pourra nous aider pour que, au-delà de la donnée, qu'on puisse avoir de l'information qui soit utile pour la gestion, on va dire, des forêts du bassin du Congo. Ceci pour la protection de la nature, mais aussi pour le bien-être de l'homme. Donc, on a un avenir glorieux qui se présente à nous et le challenge va être sur comment est-ce l'intelligence artificielle qui représente une opportunité devant nous. Donc, voilà de manière très résumée, je sais que le temps est très court, voilà de manière très résumée, Richard, ce que je pouvais dire à partir de ma position ici. Over? Merci beaucoup, Denis. Merci pour ce bref résumé qui nous permet de recentrer le débat et d'avoir des informations qui ont été proposées à cette session. So we will now move to the question and answer. So can we have, see if you have a question online or in the hall here? Okay. We have one question online. Let me read it. Okay, since forests are largely or entirely managed by government, how are you contributing to technical skills and tools development in international institutions? Okay. Qui veut prendre la question? En ligne? I can answer that. Yes. Go ahead. Is I'm Orly from FAO. Yeah, Orly. Yes, go ahead. Yeah, so that's a great question. So part of the work that FAO has been doing through CAFI, we specifically partner with national institutions, notably ministries. So in each country, we work directly with the relevant ministry. For example, in DRC, it was DF in Cameroon, MINFOF, the Ministry of Forest. And that's how we do it. And we're basically, it's a huge capacity building component. Much of the data that is produced, all the data is produced, has been produced by these partners. We have, NGOs and other civil society involved in the technical working group, but our main capacity building has actually been trying to bring these skills to national institutions, and in particular for the development of their national emissions reference levels, for example. So we've provided basically robust, transparent methods that have been accepted by international organizations to allow countries to then, set their targets and determine how they're doing relevant to emissions reductions for climate financing and so on. Okay, great. Thank you, Orly. I think one thing that we have already said and that Philippe was saying is that government also need to
take for themselves the different information and data that are put to their disposition. So it's really interesting that all the government can get their capacity, can improve their capacity on using the data, using the platform that are available. So do we have a question here in the hall? No? Oh, okay, great. Let me just share the mic. Thank you. My name is Hannes Böttcher. I work for Öko Institute, and I have a related question, and this is about politics of numbers. Often governments, and we heard getting governments on board is important. They prefer national numbers because they trust those numbers more compared to global data. How do you get those on board, and how do you manage conflicts over data in the Congo Basin in particular? Thank you. Okay, great. I think I will direct this question to Philippe. Yes, maybe I can try to answer. It's a long battle, I would say. Since the beginning of OFAC, we had this idea to compare the national figures of forest cover for deforestation and what came from the remote sensing derived inventories. Sometimes it was a bit difficult. I remember that DRC was reporting a forest area of 150 million hectares, while the remote sensing gave 100 million hectares, more or less, of humid forest at that time. And just because the definition of forest was a bit different. It was the old definition of forest. It was the 10%, the classical one. And so it is normal. So many discrepancies can be explained, but it takes time. You need pedagogy with the relevant services. When you work a lot, and FAO is doing that with the national services, but when I was also at the GRC, we organized regular training sessions. I know that also CBI is doing the same in Cameroon. It is important to have the permanent link. And we can hope that gradually we will converge, but it's not guaranteed, and it's just you change your minister, and it can be you have to redo the work, but that's another issue. Great, thank you, Philippe. We are running after time now, so I would like to thank all the speakers, Elsa, Stéphane, Fred, Aurélie, Philippe, Denis, yourself. Thank you for this. Let's give a round of applause for them. Thank you. We can continue discussing, and I see that we have many questions, but we can continue discussing after. Thank you.